Good morning, everybody. Welcome to the program again. It's Sunday. Ñu harale Mr. Tunkara ak Mr. Camara guy ñëw rek ñu commencé, yeah? Mr. Fay, good morning, man. Morning, Mr. Tunkara. Naka suba si? Suko safi. Naka ite. Alhamdulillah. Morning, Mr. Baji. Ak Mr. Ba. Jërëjëf. Aso na duggee rek ngeen baala ñu ngeen seeya link bi. Ku nekk si groupe boo nekk rek nga seeya ñu ko nga baala ñu. Naka background music bi am na. Waaw mu ngi baada. Naka sa Sunday yéen si jàmm. Man si jàmm moom Sunday kay usually I am home. You'll be laid back. Wow. I don't like going out on Sundays. No time bi noppaleku yaram bi dafa solo noppaleku. Yeah, bro, léegi kay moom. Yes, kay. Gambie dafa neex de. You know fii amul Sunday amul half day. am nañ Sunday de. Ak half day. Foog naa yéen Monday through Friday sa half day la. Si government bi. Waaw, I think government half day la. But like léegi ñun like am na yenn private institutions nga xam ne nekkul half day de. You go to work like to us it's normal. You go to work the same times. The same times rek wow now wow. Okay. Sometimes rek. And if the place is not busy, fine. But otherwise it's the same times. I see. Like for example the media if you observe well this past weekend. Danaka nobody was resting. I see. Wow. Yeah. So no, like when those kind of events happen, nobody rests. You go to work. Wow. Makes sense. Wow. Yeah, you know, fa ngeen liggéey seen xaalis daal
So you start. Okay, bismillah. So good morning once again, guys. Welcome back to another edition of this special program here on the Gambian Guardian Intelligence Podcast. I am Omar Tunkara and I am with Mr. Molamin Faye, the Director of the Gambian Guardian Intelligence and Investigative Services. We'll be taking you through to 11:30, inshallah. We'll be talking about national security matters on this program, as we always do. So if you are joining us, please welcome. But again, don't hesitate to share our link to other platforms that you are part of. That is on any WhatsApp platform that you are part of, please share the link so that we can, get in touch with a lot of other people, a lot of other Gambians that can also join this platform, and also to be able to get some of the messages that we are, sending through to the masses in the Gambia. So please, once again, welcome back to this special program. Today is Sunday, the 11th of May. Like this, a Bob Marley Day. So welcome back, guys. ñu ngi leen di nuyu di leen daal ci beneen programme fu waay mënti nekk rek ñu leen di waddal leen ci jàmm man la Omar Tunkara ak Mr. Molamin Faye mi nga xam ne moo nekk Director bu Gambian Guardian Intelligence and Investigative Services. So ñu ngi leen di ñaan tamit soo leen dugasee rek yéen ñu dugas yëpp ñu leen di daal soo leen dugasee soo leen ñu mënee seeyal link bi ci yeneen WhatsApp groupe yi ngeen nekka yeneen groupe si ngeen nekka dina baax at least pour ngeen jàppale ñuy gën a build li nga xam ne rek moom mooy plateforme bi parce que plateforme bi tamit dañ ko defar rek pour ñu mën a jokkoo ak Gambian si pour ñu mën a jàppale Gambian si almost every now and then tang ñoo call dañu wax di jox complain am every now and then tangee call di joxe complain am si nii wala si naa so ñu ngi leen di ñaan ñun tamit ngeen jàppale ñu plateforme bi ngeen share link bi pour ñu bari di ko mën a jot time bi bu jotee sondis ñu mën a di waxtaan ak yéen fii parce que fii amul censorship fii amul censorship ba pare suñu starté programme bi please bu leen hesitate pour call mën ngeen a call at any moment of the program. In fact, even right now, if you have a concern, why start you can even raise it as now. Mr. Fine a discussion. If we are to guide you, we will guide you. If you are to advise you, we will advise you. So if you have a concern, just raise it. So buge binda munga binda like a message. So buge call, you can call. Pour su ko defee ñu déggante ak yow. So guys, welcome back. Mr. Faye maa ngi lay nuyu dina da. Jërëjëf Mr. Tunkara, jërëjëf askan bi ñu nekk di déglu right now. Welcome back to the program. Bismillah. Mu ngi noonu ñu leen di welcome yéen yëpp as I said link bi seeyal leen ko if you have a concern please mun ngeen a bokka ci li nga xam ne moo nekk programme bi ngeen send in li nga xam ne moom mooy seen message ci tamit loolu tamit dinañ ko déglu dinañ ko bàyyi xel. So Mr. Faye, these past days Gambia xaw naa xumba tuuti xaw naa tànga tuuti. Revolution buñ doon wax revolution buñ doon anticipate revolution bi nga doon anticipate through your security analysis ak risk assessment bi nga doon def ci dëkk bi dafa mel ni léegi mu ngi xew na ba noppi te dafa mel ni dafa bëgg a jéggi dayoo parce que maa ngi gis ndaw yi lu gaay nekk di wàcc te ndaw yi léegi dafa mel ni am nañ fit boo xam ne musuñ ko na am before am na loo xam ne fight nañ ko ci li nga xam ne nag moom mooy dëkk bi through that revolution so ma bëggoon laa laaj rek yow after all this analysis risk assessment bi anticipation bi léegi yaa ngi gis ne li nga anticipé léegi mu ngi xew naka nga gisee situation mu am ci réew Gambie. Waaw jërëjëf Mr. Tunkara xam nga first of all ma la bëgg a jaajëfal bu baax a baax parce que you are part of this if you look at it because yow journalist ku mel ni yow Mr. Camara dafa jafe na am Gambia because journalists yu bari Gambia dañ dey use seen position pour ute ko dépasse they are hypocrites understand nga dañoo wax ne waa transparency waaye ñoom tamit behind closed doors ñu ngi dem si place yoo xam ne ni mun nañ faa lekkee pour ñu mun a support ñooñu seen agenda but with you guys I would say since buñ commencé because ñun suñu organisation bi liggéey nañoo journalistes yu bari waaye da nga gis ne su da ngeen ba si kanam rek nga gis kenn si government bi reach out si ñoom pour yaaxa seen xel yi and stuff then nga gis ne gars yi commencé comme Gambien bi rek comme ñu nekk si government bi dañoo def ñu di play mind games so da nga gis ne ñun dañ leen dee pack rek move on because ñun what we stand for is real ñun jihad si yooni jihad lañ nekka
we want to change that generational cycle, and in order to change a generational cycle, fuck nga taxaw si yooni dëgga te yooni dëgga ku si taxaw don't worry about masla or do worry about su ma defee lii nii ñi la ñoo wax li ak lii moo tax Gambie bi nekk fu nekk nii so ñu la jaajëfal di la wax ne yàlla na yàlla fay si time booy naa jël every day because it's hard bu loolu weesoo xam nga Gambia ñu fa nekk si place dañ dee over exaggerate seen position. They don't think before they do anything. They understand ne leadership dafa nekk loo xam ne nii when you lead by example si loo munti doon si business si say or whatever da nga gis ne da nga mun a am grounds pour hold everybody sa followers accountable. Why so called def tamit you have to do it within the confinement of the law or the rules yoo xam ne nii yooyu nga implement. Because doone dinaa nekk Facebook waaye suma jabar du nekk Facebook loolu da nga gis ne yaa ngi cause friction and seede ko suñ kër yi rek as a Khalifa moo tax I always use this example nekkut just people who are in our government right now lii jikko la it's a normal jikko in the Gambia da nga gis koo xam ne ni mu ngi sëyoon ñu ko toroxal si sëyam gorom yi xeexaluñ ko mu dem ba am doom tamit ida doom bu góor ak doom bu jigéen instead of let me change this, let me make sure because man I know what I went through. Why? Because of am na power boobu noonu dafa ñëw di make decisions irrationally and then dapare muy demand respect. You don't demand respect is earned. You give respect to get respect. Dapare soo nekkee kilifa boo xam ne nii dem nga ba nga xam ne comme like soo ñëwee sa famille ñu respect sa jabar mu laa déglu soo waxee sa du wax soo dugga see cër bu mu laa jox and all of a sudden nga gis muy commencé di change foofu nga war a jëlee take a step back and reassess your behavior. Why is this happening? Why is it that you are finding it difficult for your own family to listen to you rather than just the push like why mile. So li more dal government right now. This is their problem. Because Barrow's administration move for one, we are doing just nonsense. Understand? So tay mu ñew te gis na Yaya Jammeh lan moko daanel njiti mate ma mom deka bi bew because yaa ngi foog ne sa sëriñ lum laa wax dem nga fàtte yàlla kenn du la mën a génnee fii Yaya Jammeh wax naa ko fi moo ko fi ëppoon duma moo ko fi ëppoon jine anasaga moo ko fi ëppoon loo mun ci gis daf daan dajale sëriñ yi di ngee ut sëriñ loolu yëpp daf ko doon def so anamu tey ak ndox yu naan def si biir ndoxi nit ñi yëpp ñu naan mu foog ne mun naa contrôle dëkk bi yëpp mu jéegi bu Gambien si pare si moom ndax loolu woog na non so lii moo tax mu important ñuy dégluwante ay njiiti ma tey yii nii yëpp dafa mujjee kasaara because tey famille yu baax yu bari tey ñu ngi enjoy seen retirement waaye famille yoo xam ne ni yaa ngi ñëw di jaay dof lu balaa nga doon am yaa ngi ñëw ñun laa sutura nga dem bi am di bew then yàlla ñëwaat jëlaat ko wala ki nga bew ki nga fag ne kooku du ñëw bi mos la gën a am ñoo gën laa am fekk wane nga sa bopp ba pare. So we have to be very careful. And limo dal administration now look at it. They look stupid. Comme li nga mentionné tey la gaa yi gën a am fit because dafa mel ni bully nga bully su ñëw di jësalañ bi every day. Understand? Nga gis benn xale bu ndaw mu bëgg a ñëw jël benn xale bu ndaw loncam benn dee rek nga gis ko mu ko dóor yu métti xam nga ñëpp am fit bully bu dafa daanu. So nekk ni government right now amatul leverage because boy léegi dañ one guy ne we got our way analyst bi génne wuñ ko and they are still gonna take it out and they're gonna release every list that these people are demanding and a boy bàyyi wuñ guy it's stupid d'après pour lu ma gën a jaaxal mooy police officers yi nii moo tax soo jëlee koo xam ne nii still mu ngi am slave minds mu ngi nekk slave in their minds koo xam ne ni he or she is being mentally and psychologically controlled ne so loyal ci IGP or this do am promotion because xam nañ ne caméras yaa fa ana saaga moo
xam nañ caméras yaa fa comme police yi doon behavior rek pour IGP gis ne oh we doing our job ñooñu always they're gonna get themselves in trouble definitely so moving forward daal lii dafa sad it makes them look stupid and incompetent. This protest means a lot. It means a lot. We will come to that. Ndax dafa am bunta yu bari nga xam ne moom la ibi yoo xam ne tey incha allah dinañ ko laal fii but anyway diggante office of the IGP ak ndaw yi kan moo nekk at fault Mr Faye pour escalation bi am nii like escalation bi am nii kan moo nekk at fault diggante xale yi ak IGP. Definitely the IGP the office of the IGP because yow comme nu ma jógee waa rek doo ne nga follow doo ne nit follow loi bi or rules of the house or nga ne sa jabar ne lu moo def daf la koo wax waaye yow nga ne yow saa yoon ne mu ngaa def la ne wala su nekkee ne génn nga ñëw nga sa jabar wootu laa laaj fi nga dem ana saara that she should not question you waaye yow su génnee ngay demandé daf la war a wax fu mu dem soo ko laajee sax daf la war a fu mu dem ana saara it's not gonna work so soo nekkee si njiit xoolal sa place lan la wax loi bi lan la wax moom moo dee ñëw moo tax IGP I lost so much respect for him he's incompetent mu resign sa moo gën because clearly gorom du ko daa ana saa so because yow nga ne yow yaa ngi am ay degree holders PhD degree holders or master's degree holders in your department in your legal team you cannot even know ne this arrest was illegal. That these people, they had every right to peacefully protest. They don't know what is unlawful assembly and unlawful assembly. Lawful order, unlawful order. They don't know all these things because you are a puppet. IGP is a puppet, with all due respect to him. Because all these things are politically motivated. He's irrational. He doesn't learn from his lesson. ñaata yoon la ñëw def this habitual arrest and then mu ended up looking stupid da pare di fuñ dee commencé war a commencé loolu lañ dee mujjee nga am noonu la mel wala léegi ñu bàyyi ba effet si tànga ñu ne dañoo négocier when all he had to do jox leen permit and then wax naa gars yi fii last time I remember last time bi I think when we advised them ne through our program ne it's important ñu jox gars yi permit as a matter of fact dafaa jox gars yi control because yaa ngi control time bi nga garde gaay fi ba fii ñu dem joxe lu ñoo joxe yu ñibbi ndax lii na amoon no you will still control people moo tax ma la ne if you are in a government there are ways that you can behave or you can implement nga xam ne you would legally and professionally control people so let's just say tey right now IGP gaay joxe woon lifin permit same thing like nekk dañu dem national assembly yu joxe ñëpp tasaaroo ñëpp kontaan and status quo will remain the same maanaam the issue of not applying for a permit and then going to protest di ko loolu ba léegi dafay continuer waaye léegi booy gom na ni with or without permit léegi moom dañoo génn si mbedd bi kenn du leen stop because loi bi loolu la wax because loi bi loolu la wax so clearly to answer your question ñoom ñoo nekk at fault. It's important, Mr. Tunkara, again, ñu déglu ñi yëpp nekkul just ñu su ma dee wax du ma dee wax just pour ñu nekk si administration bi ñu nekk si kër yi la tamit gis nañ tension bi da nekk seen kër yi friction bu fa dee nekka mag bu du nangu dégga because nga foog ne yow moom kilifa nga suñu waxee nga because yow sa kilifa yi dañ la brainwash ay mag fu moo gisaat yow doo ko gisaat but this is our generation ñun lu ñoo gis suñu génération yi tam doo ko gis because you are so busy with your with the mindset of your generation, and this is our generation. You need to change. So So again, these people they were at fault. It could have been prevented, and like I said, they ended up looking stupid. I need to come to something that I want to mention, but then why policy Mr. Faye ndax ñoom tamit am nañ legal grounds pour ñi gars yi jàppoon parce que loolu bokk na si lu jur coow bi ak lu tax affaire bi escalate ñi gars yi jàppoon ba gars yi amoon nañ legal grounds pour jàpp ñu gars yi jàpp ñi nga xam ne dañ doon def peaceful protest boobu. Definitely not. Like I said, they had no legal grounds.
moo tax may la police yoo xam ne ñi ngi déglu xam nga yaa jëme ni nii la doon contrôler armée yi dégloo si TRRC bi sax that jalo mi ne in the in the military, because I hate it when they do these things or when they say these things. And in the military or in the police, you obey and comply, or comply and obey, and after nga ñoo laajte loolu amut fenn. moo tax gars yi nanguwuñ gars yi jànga military laws yeeg ak loi bi, like, because moo tax xam nga dañ la dee programme soo gisee ñu ne academy, police academy, dañ la dee programme ñu frame la the way they want you to frame, like to be framed. Like, for example, police barita, you obey and comply, don't question. But in fact, you are putting your officers at risk. Like, for example, that officer the aggressively hit that youth who was peacefully protesting. So that's a and because you have to understand the police, you're courthouse. Mana yo we MC courthouse. So they may execute illegal order or unlawful order. Nga jili si ya mo nga jili si lo xam ne ida nga gañu o nga dee. So ñame court dara du si génna. Because the same law being enforced, the same law boobu nonu moma protect. So they have no legal grounds to arrest me. So, in fact, they should be held accountable. In fact, that is inconsistencies, Mr. Fay. Man, the inconsistency that I observed was, in the first place, when these people, Bugade me Banjul, she Agbi, Niga and Jakati, you then assemble, right? Like they just sat at the, she Agbi before, she's the pavilion before the guy, Dajalo, guy talk the hard nyeneni. So fu guy talk no fofu la police feka start with protest bisa fofu la police feka ñu jappal ñu yobul that was the first batch. Then second batch bi ñu ñëw ba ci aj bi TSM play card yi bobu da ñu tam lañ dajaloon bala gaay di door waaye ñu ci mbedd bi lañ ben taxaw ñu uté na ak ñi lañu tok ci ko ñu tam police ñoo buub gaay yobul but then after lolu ñu gis ne xalé yi dañ génna like day before yesterday ci ngor digante National Parliament ak Westfield bu ñu génné ñu tassé ak police yi ci yoon bi bu ñu tassé police yi comme police dañ ne mënuloo permit mënuloo def sa protest without a permit parce que lépp loo def dafa war a méngoo ak yoon police dajee ñoom ignore ñooñu seen protest in fact ñoom ñoo leen doon guide fan lañ war a jaar ak fan lañ war a em so léegi yow mi fekk nit koo xam ne dafa tokki si nga jàpp ko ak koo xam ne mu ngi si mbedda bu ngi protest ba pare nga bàyyi ko te yow di seen passé ñaane balaa nit di génn ci mbedda bi dafa war a am permit. That inconsistency there, lan la mean, Mr. Faye? Because they act irrational. Again, so in a KSC institution, before you do anything, you have to think twice. Not only institutions. Again, sinkere. Like, because lolo no moine come sajawar japala li is very common. Legally, you go in the japa sen jabare, you cheat or whatever. But the common practice moy ne sajabat japala yang cheat, right? So instead of nga sincerely balo look, I'm sorry, I basically messed up. I'm nga nehal ana sa waaye yaa ngi wane la lu tax muy mer wala nga dem possibility nga ñëw takataki suuf sa jaba ñëw yëg ko, right? Instead of nga understand ne she has every right to get angry nga naxante moom xam nga su jëlee yées sax naxante la moom because yow su nekkoon yow la du la neex soo déggoon ne sa jabar bi ngay possibility du la neex. So instead of nga naxante moom nga ne ko ne waaw nga commencé di mer waaw li ak li sax dama laa fase xam nga soo tasee jabar boo xam ne moo la gën a métti moom moo laa njëkk a fase sax den nga ñëw commencé négocier but then fi nga waroon a commencé mënul war a mujjee so mujjee gi jabar boobu léegi dafa am sa fit. You see the same analogy yu maa jël pour transport. moo tax it's important how you lead. It's very important. So xamee da nga am ego da nga am pride defal lu war dañ dee juum waaye soo juumee lu dee bon kañ nga juum bañ a wàcca nga ne yow kilifa nga kenn du la def kenn du la wax lii te pare si suñu luwaa yi section 69 right
that is chapter 10 in our criminal code. Mun la wax fofu ne the only time mu nek unlawful assembly moy ne su nekkee 2 or 3 people ñëw nañ with intention pour disturb nit ñi or cause fear. Understand? Or comme neighborhood bi comme nga use PA system boo xam ne. Understand? So ñoom xamuñ ne permit bi is a courtesy. They don't have to apply for permit. They don't have to do that. So I think for the National Assembly members failed us because that law, that Public Order Act, si bopam sa bobu dañ ko wara génne Mr. Faye. Because you gonna have a constitution that says that any law, any other law that is inconsistent with the constitution of the Gambia, that is the laws of the land, should be considered null or void. And that law is inconsistent with the laws of the land. But bobu la gay nek di use because tuba bi bobu la gay don use bobu ba legi ñu ko baye fini. No, so constitution is the law of the land. Mulawa and again and them protest peacefully. Constitution of the land. Wow. Then you have another law that is inconsistent with that law. But it's not even the constitution. Mulawa and so what again and I permit. No, so that's the thing. So that's how come you guys they misinterpret 72-hour rule when you come near Haranya Taylor ragal law guy. Okay, you're trying a tactic, but no ragal guy dohot. Like if you what are you gonna do? Go here. So they must have family you ragal la. ñu dem ba miin la gis ne saa yi moo fi gën a tapet suuf la xam nga doo amati baat ci kër gi so da nga gis ne loi boobu is okay because constitution dafa am waaye also have to put loi countermeasures in place to make sure ne ñoo xam ne dañ ko di abuse because let's just say loi boobu su fa nekkut nga ne okay mun ngaa dem protest people interpret the law differently so kooku dem di yaaxa or whatever. But then defolo si criminal code sine so mga dem am nga droit pour them peacefully protest why so they may turn into because for see sections you know mun la wane digante 69 70 you know mun la wane ak mu fam yena subsection mun la wane kan lay turn into riots moy geraw understand you can do mun la wane you can do this but so they may be commencer def li den ya ngay jaara yoon then your nekatulo is a constitutional right. So those laws are important. Understand? To be implemented because so far nekut that them definitely nga def ken lo mna could prosecute because law bi so far nekut do mna dem ci court bi nga li la ko charge du lega. Dafa nek la xamne they don't understand how to interpret it. Understand? They don't understand when to apply it. The permit is basically come let's just say ñi ngi bëgg block from highway bi Banjul be Serekunda, right? Permit be fofula new in place because I want guy hey look it's Sunday time be bedtime be then you need legally so then we're gonna need you guys to redirect traffic for us understand well then you block West Street area because you have to understand that I mean there are people you get them ligay nekul ñepp ay bëgg protest bi fofula permit bi amé soxla waye légui fum nekk ni joxuñ permit lolu tamit mi ngi am still ndo yeb gëna nañ. And I keep telling them, generation before us, you tapet like. You ay ngunu business lang di def. Asa ñun xamuñ luy yow hair yow nen nga sa kilifa hair la su la dóoree da ngay toj soo ko dóoree da ngaa toj be moo to the point ne lu mu foog ne lu ko neex mun na koo def non man tamit am na fu ma da nekkee hair rek yow kilifa bi nen nga because soo ma dóoree da ngaa toj so ñëwee tooñ ma nga expect na maa ñëw baal la non du dem dafa yomba waxuñ loolu si Quran bi man to me the word is not even Khalifa the word is Elifa réew Elifa kër Elifa business Elifa that xaw ma kan moo di twist lii booy because ñoom seen generation seen family seen parents yi dañ leen brainwash to the point ne sometimes sax loo xam ne ni sa njëriñ la sax daf la sa wërsëg la yaa ngi xelaat su ma defee li nit ñi li ñoo wax su ma waxee li nit ñi li ñoo wax you are blocking your own blessings like for example man bu ma just commencé business bi nii dama la nekk si gas station si di feature di advertise kenn xamu ne dem naa school ba dem naa school for 7 years so some people be like even some close family members say bàyyi li suñ la gisee doo wax li dañoo wax li ak li demuloo li mais leen look so ma advice man lu ma njëriñ
waaye bés boo si boolee ne nit ñi rek da ngaa fail du ma déglu damaa tëj bunta boobu noonu because xanaa ne why should I compromise the way I make money the way I feed my family because what people gonna say léegi the point mooy su nekkoon maa noonu déglu ñooñu noonu how would I be able to put myself out there ba nit ñi xam lan laa day def du dem so you have to understand ne at some point in life you need to radicalize yourself bañ a déglu nit ñi because yow vision bu la yàlla joxul ko because man tey Omar tey yow soo ñëwoon tey nga ne ma ne lii laa bëgg a def xam nga xaw ma lan la yàlla teg sa xel ba ko ñëw sa buti du dégg so waaye soo bëggee déglu ne hey bu def lii kaari defoon na ne lii ak lii ak lii ak lii kaari xëj na nu mu ko defee was wrong maybe kaari recipe bu mu doon use was wrong man my job is to let you know okay defoon naa lii de su nekkoon man la dal sax waaye man mistake bi laa defoon so bàyyi sa xel si soo see dugga but then you need to be determined xam nga loolu yaa ko advice so this is why it's important we need to be mentally emotionally and psychologically independent moo tax ñu bari tey dañoo dem ba sëy sax suñ waxtaanee seen jabar oo seen jëkkër yi seen yaay wax oo seen papa wax ñu change loolu noonu how are you gonna get respect how are you gonna get respect from your partner or from your spouse so this is Mr. Faye from what can we learn from this like lu xew ni léegi ndax lii is a comme recipe bi nga doon wax noonu recipe bi wane ne Barrow will really find it difficult su waree taxaw pour ut that time definitely because ndooy duñ nangu ndooy duñ nangu because xam nga soo ko seetloo xam nga mu wax naa ne Gambien bi du dee jàng from people's lessons because gaa ñu ne léegi suñoo génn duñ ut permit de moom moo ko cause de moo ko cause because Barrow xam nga soo amu ko jàngut xam nga jànga nekkut just toog classe la jànga dafa nekk loo xam ne nii gis loo ñu bari ñu ngi dem school ba jeexal ñaata nit ñoo dee toog di làkk anglais yi set ñoo xam ne nii sax ñoo ngi gën a jéng a anglais waaye mbir mi nekkut ku la daxa làkk anglais or big words it's about how you run things su nekkee yow kenn nga ni nga doxalee comme soo dikkee yow kenn xam nga soo dikkee yow kenn mën ngaa ñëw sànni sa yére fu la neex waaye soo dikkee ak nit you yëpp da nga ko consider bal every step bi nga make bala nga bàyyi bool si sink bi or bàyyi sa yére yi sa underwear si saal bi you have to think about it so njiit nii la mel ak soo bokkee nit dara Gambie bi ñoo ko bokka so Barrow benn yoon jàngut he's not smart with all due respect to him ñu nekk around am ñu ngi ko nax because of mas ñoom naka that ku dee wax ne youths are happy Sabally because of the lack of angle you diis which means that he's intelligent or been in a book no you don't measure intelligent like that intelligent soo ko measure dafa nekk loo xam ne ni you do unto others as you wish people do unto you ko xam ne dafa xelaat comme these useless security advisors ñoom ñoo waroon ñu gën a taxaw call IGP you know hey you need to cut this nonsense off respectfully you are creating chaos in the country. I mean, if all of this happened and ñoom kenn si ñoom jéemuta engage president bi jox ko advice on how to go ahead with what was happening lan moo nekk léegi seen rôle ana njëriñ yi fay leen weer bu dee. That's the thing moo tax youth si man I urge every Gambian to come out lu ñu war a jànga si lii is just simple mooy everything like I said again man su ma wax it's ma boole ñëpp nga nekk si nguur nekkuloo si nguur don't act rationally understand nga xelaatal bul just xool ne maa ngi mar ndox paan baa ngi noonu xoolal paan bi su lu mu toog nga xool ok paan bi ndax su ma demee ekkati ko ndax bom mu fa ndax lii la naka lay exploder su exploder tamit how do I respond because yaa ngi wax ne nu ma anticipater lii all that thing because the thing is mooy da ngaa xool luy dox si sa dëkk ak yeneen dëkk yi man 99% of the time I learn from people's mistakes understand nga I'm not perfect man tam Gambian la si society the same society bi nga yaroo foofu laa yaroo ay bul def lii nii ak nii but growing up I learned to adjust I learned to radicalize myself even though my family balaa ñoo got used to that system sax it took them a while to understand because ñoom soo seen first time ñu ko doon gisee mooy disrespect dafa yabaate no I'm not yabaate I can listen to you I can naa la déglu
But then tell me, I'm not going to allow you to use your Khalifa privilege to block my blessings, to make me block my own blessings, or to do lo hamne ni arrange wul ma arrange wu suma njobot lu ma arrange wul ma. Understand it? So this is what it is. So we need to learn ne bala ñoo behave, bala ñoo act nañ xool suñ loowaay ne man de kilifa bi dama dee wax suma waa kër ne buñ dee def lii. Understand it? Man tamit xaaral ma moytu su ma ko defee jum tam ma ñu baalu aha wax gaay baal na aha soo ñëwee si kër soo xoolee government bi Barrow mu ngi test dafa yàgg rek test banxaas yi gis nga gaay fi ñu commencé ñëw ñu ne tas kër yi demuñ through the process ñoom they can do whatever they want to do, right? ñu ñëwaat clear the road xëy suba lekk cere ba suur ñu dem di disturb nit ñi ñoo xam ne ni foofu lañ yaagaa jaay. How about nga ñëw ñooñu boor yu ñi am governors and mayors and all that stuff nga waxaa ñoom what can we do to do this to make sure ne suñ commencé lii du backfire d'après ko su backfire dafa nekk loo xam ne ni nañ nekk within the lines of the law to hold a person accountable. Ok nañ bidal gaay marché soo ñëwee sa kër fekk ni ñaa ngi raxas bool because seen ndox bi ak maalo bi ñu ko sànni si bunti kër yi ak si état bi da ngaa ñëw di mer seen kaw non bilal gaay sokowee first soo bilal sokowee ak place raxase kaay bool soo ko pilee ba pare nga leen fii la ngeen naa def xam nga time boobu noonu ku dem si sànni ndox boobu noonu ndox bu tilim boobu si état bi ak si bunti kër gi kooku moo tooñ. So da ngaa gis ne da ngaa eliminate pour because nit ñi luñ dof nit ñi luñ la bañ suñ gisee ne yaa ngi toppal loi bi yaa ngi make sa decision yaa ngi jaar si process bi da ngaa gis ne suñ bëggee at equity de sax kenn du génn because you can always defend yourself. So ñëwee sa aggressively you use whatever force necessary to neutralize that threat yow loi jox na la doole. So li dañ war a jàngal si loolu. And Barrow dafa yaaxal boppam and I guarantee you su winee election bi sax it's clear ne dafa cheat because amatul benn doole si dëkk bi moom lu mu foog ne moom mooy doole bi mooy su ñëwee ñu moo jox xaalis ñi ngi nii ñu ko fenal après yaa ngi dem sa ñi nga jiital sax ñu di laa fenal nga ñëw di look stupid si media bi di wax naan maa loolu lii la foofu la war a take a step back mu xool waaw man ñu ma jiital ñu ma óolu nii ñii nekkuñ def seen liggéey sax dañuy yónni nit rek ñu ñëw ñu jox la information xoolal IGP bi the same thing investigation si the same thing they always look stupid. Definitely it's sad, bro. Guys, welcome all of you. Ñu leen di nuyu di leen wax ne you feel free like this Modou Boy sent a message here mu ne I just want to go back and read it mu ne the fact of the matter is they've exposed their weaknesses and so their incompetence and their ignorance of the laws. But this is just the beginning of the revolution. So yéen tamit mu ngeen a share like you can type messages like this mu ngeen ko send. If you cannot type messages, please feel free to call at any time. You can call now and share your concerns with us. What do you think about the protest? Lan ngeen xalaat going forward, what do you think? Lan mooy seen xalaat daal ci protest bi passé ak going forward lan moo nekk seen xalaat. Please you can write a message or you can also call Mr. Faye soo leen call rek Mr. Faye na leen jël call bi yomb na yéen a gis tags yi pour calling soo leen ko laalee di ngeen mën a call. So Seydou maa ngi lay nuyu di la welcome ci programme bi su ko defee yow tam bàyyi la nga nuyuwante ak Mr. Faye soo fa nekkee den nga am ok am nañ Kola. Hello Kola. Palaji Kola. Mr. Kola, welcome to the program. Yeah, thank you so much Mr. Faye. maa ngi leen di nuyu Omar jërëjëf waay. jërëjëf Palaji. waaw di rafetlu seen programme bi bu baax man moom damay leen topp si kër yi seen kër yëpp Star moo nekk Star FM suñu lifin bi pencum Sénégal bi fa laa jëlee link bi te download ko tey. dëgg la. waaw di kontaan si programme bi di kontaan si Mr. Faye moom dama ko lee fóolo trop seen programme bi te daf ñu lee lu bari daf ñu lee xelal. Thank you. because he is very natural ba pare lim lee wax nekkul di ko wax pour bànneexi kenn moo tax waxam duy ne. boo xoolee moo tax ñu nekk si nguur duñ ko mën a dégg bu baax because Gambia dañ toll foo xam ne béykat bi saa taay ñu jëlal ko suñu bopp comme lu yut si def man dama si kontaan bu baax. parce que xew ñoo Gambia dañ yàgg a use this system dañoo ñëw da ngaa apply permit ñu xañ la ko for no good reason
après président bi benn advice mu lay am mooy the same old advice bu yaay bi ñu doon doxal yaay ñu ne Gambien si suñu waxee ñaar ñetti fan dañoo noppi dañoo bàyyi waaw waaye is very good ne moo xam ne léegi génération bi dafa change ba pare nit ñi seen xalaat mu ngi wécci ko nit ñi ngay gis nu àdduna bi di doxee àdduna bi taxaw ba pare luy xew Sénégal next 2 secondes yaa ngi ko seetaan Gambia live luy xew America and any other part of the world nit ñaa ngi gis naka la àdduna bi di doxee léegi soo léegi nit ñi ñu ngi eewu because dafa am advantage bu yaay ji amoon suñ kaw mooy yaay ji dafa tëjoon media bi yaay ji dafa tëjoon Gambia mu bàyyi ñu si lëndëm nit ñi nekkuñu woon di xam lu bari waaye fu mu nekk nii ñun Gambien si ñun ñoo xeex loolu génnee ko te Adama Barrow dafa war a xam ne nit ñi li ñoo wax nii nekku ne moo ñu ko may ñoo ko may suñu boppa ñu toog si booram di ko naan yaa fi isi fii doon si loolu Adama Barrow joxuñu ko ñoo ko jox suñu boppa ñu génne fi yaay jam so yes because moom doo leen ko def nga gumlo yaay yooyu ñun fekkoon loolu ni ko dañu bàyyi fi yaay jame ba mu demee ba Gambien si demee ba sës man fu ma gisee li taxaw 2016 bi ngi Westfield xool yaay jame ak ameem yëpp xool aussi bët ne ko man la diw sangam jaar fu ñaaw yaay jame ak convoyé mbee yëpp dara génnu si nga xam ne ay Gambien si pare ne léegi Westfield man maa ngi ko man dama daan topp si convoyé coalition bi débul bëggoon a am classe di dem Banjul moom mu ngi jógee Banjul di dem ba gars yi ne moom génnaam bi dafa lépp mu ngi ma fekk a Westfield nit taxaw ami yaa ngi téye seen fetel yi toppa moto bi kooku daw di meel a moto bi ne ko yaay jame mu xool ko ne ko man la diw sangam jaar fu ñaaw te nëbbu si dara soo nga xam ne nit ñi dañ sës Adama Barrow dafa war a xam ne Gambien si teelu ñoo yëngatu waaye nag Gambien suñu xasee ba yëngatu rek yëngatu nañ dañ waaw Gambien la jaamu yàlla mais moo ñu xam nuñ mel waaye Gambien bi su xasee ba fippu moytu ko moo gën a dangereux moo gën a dangereux ba pare soo gisee yu si ñoom luñ arrêté ñii ñoom ñu ne ñii dañ protest without permit yow ñii doora buñ protesté fuñ toog di hard time foo xam ne every Gambien am nga daal nga toog fu la nee ñu ñëw arrêté leen ñii génn a Westfield ñoo xam ne ñooñu ñoom binduñ permit sax dañ génn wala ne ñoom dañ mer te ñoom ñu téye ñi dañoo war a bàyyi ñoom giseen police ñoo génnee statement man ma ri de police seen statement man ne ñii ban message la ñoo seen waaw yow nga génnee statement ne ñii ñu ngi doon protest waa ñu ngi ñëw ñu ngi leen gars ñu ngi leen di man mun ma understand Gambia ba pare nangul leen ne right to assemble is a right maanaam daal dajal loolu seen right c'est un statement ñoom ñu ne ñooñu dañ ñoom protest peacefully xanaa ñi le dañ génn ak ay fetel ak ay red banda wala lan because of ñi le ñoo gën a peaceful because ñi le gars yi bi nañ ba pare ñi le they were even fewer than these people wallaay they were even fewer than these people so man li ma gis mooy Gambia government bi lu ñëw ak police force lu ñëw bañ moo nekk pour ñu seen message bi to the outside world pour ñu xam ne Gambia li leen fee xaw ma loolu laa foog ne moo nekk message bi because bi gisee ñu génn West ñooñu was they were not protesting about the corruption or about the government they were protesting pour ñu free the youth waaw ñu nag ñu doon protest about corruption bu nekk di xew si government bi ñu ne loolu la gars bëgg a expose man dama foog ne loolu moo nekk di main reason loolu moo tax gars yi ñu bañ leen a jox permit waaye teguñ ko fenn ay public order at Gambia ñun ñëpp xamante lañ waxante digga ñun ñëpp xam nañ ne Gambia fii nii amul benn security level risque bu fi nekk Gambia fii ministre su génne sa nit ñi xamuñ ko fii ambassadeur dafa génn ak benn ambassadeur kenn xamewuñ la sa nit ñi amuñ sa time fii ban fatalité moo fi musa am si protest bëgg a fii ñëw di sonal nit ñi bëgg a jël affaire bi de bëgg a koo def foofu léegi soo waxee rek waa si security reason lan mooy security reason loolu si loolu la ko gars yi teg waaye maa ngi encourage si ak man suma boppa dañ si taxaw fu mu nekk nii comme Mr Faye waxee la rek Gambien si gis nga Ousmane Sonko lu mu jàngal Sénégal lifin gis nga Ousmane Sonko lu mu jàngal Sénégal seen élection bu passé nii jubante ñun Gambien ñun foofu leen toolu gis nga fu mu nekk nii protest bi gis nga fu mu nekk nii su Gambien bi amee lu ko naxaari dinañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale 8 or 8 famille nit ñi dañoo génn léegi loolu lañu xam ne léegi loolu dafaa nekk train so buñ jéem a tax nit ñi yëpp loi bi tuumal ba nga xam ne duñu respecté loi bi su ñu war a respecté loi bi fi police la war a jógee ñoom ñoo war a tax nit ñi respecté loi bi ñoom ñoo war a guide nit ñi si right procédure waaye buñ jiital politique ak def seen bopp ay popet di sonal nit ñi fii si dëkk bi ñëpp xam nañ ne police yi ñoo wax teguñ ko fen dañ ko wax rek waaye ñoom seen bopp sax soo leen laaj doon have any basic pour ñu war a reject that famille so na gaay xam ne dëkk bi nag su nekkee si jaama seen loxo la nekk waaye dëkk bi su tàkkee it seen loxo la nekk lii ni moo demee nii na dem ba am ji tey nga xam ne kenn du pare pour respecter loi te loolu su demee rek moo nekk dëkk bi nekk na jongul so na gaay xam ne loi bi su ko nit ñi respecté ñoom la suñu ñëwee mu laaj la permit amuloo bëri pour nga di jox ko permit tam yow pare wuloo xool di government accountable alawal di other citizen koo xam ne pare na moo jóg pour mu xoole accountable bàyyi la ko loolu reetam la because of kooku mu ko naan he's paying tax to the government so léegi la moo tax ñoom pare ñu xool government accountable te suñu jógee pour xool government accountable ñoom ñu bëgg laa jël ñu bëgg laa kale ne loolu doo ko fi def because of ñoom ñu ngi try pour please someone ñun government we put government in place Adama Barrow eewu suba dem toog State House Adama Barrow ba moo métti Adama Barrow moom ak njabootam génnuñ ci tali yi ñun ñoo fa nekkoon
man mi di wax yow maa ngi woon si télé yi di ko xeexal soo ñun tey suñu man dama ko leew man I am independent minded man ñëwuma pour neexal kenn man yaay jame lu mu fi neexee dama ko xeex parce que ni doon doxalee moo ma neexul su ma fi tegee Adama Barrow mu def lu ma dinaa ko xamal ne hey dama la fi tego waaye li nga def neexu ma ñu ngi ko teg si yoon man déej bu ko dëkk bi nekk si yoon jërëjëf ñu ne ko press nit jërëjëf thank you so much Omar Mustapha thank you so much thank you for your contribution thank you Omar ma dollu foofu rek lu mu noonu dëgg la because da ngaa gis ne sa is useless minister that Ismaila ak ñeneen yi ñoo xam ne doge suñ toggee si télé bi di wax naan dañ war a gërëm Barrow because hey su ko neexoon mun naa def ni na ko def because Barrow try na ko du dem and security ak politique doo ko boole soo ko boolee da ngaa fail nañ moo tax da nga xoolal Amérique ban doole la amoon si wall bi léegi ñëpp ñu ngi la isolate c'est da ko ne baa ngi daanu because Trump dafa ñëw foog ne ñëpp a ragal Amérique waaye he was mistaken léegi power we losing ko so it's important so amee power use it wisely su ko defee nit ñi continuer di la respect you don't want people to just respect your position but have them respect you as a person loolu is the most important thing for them doo siga jërëjëf Mr. Kor thank you so much Mr. Kor anybody ku bëgg a call rek mën ngaa call like Mr. Kor dinañ la déglu yow tamit nga joxe sa xalaat si programme bi ma feel free pour ngeen call at any time so Saidou maa ngi lay nuyu di la dalal ci programme bi bu ko defee yow tamit boo amee laaj nga laaj Mr. Faye rek ma bàyyi la nga waxtaan si ak moom thank you very much jërëjëf jaajëfal la nuyu Mr. Faye nuyu tamit ñu nekk ci plateforme bi lépp ci programme Mr. Faye man nag li ma bëgg a laajte regarding the protest mooy ne da nga wax ne police don't have legal grounds to arrest the protesters so ndax loolu dafa mean ne protesters yi mënoon nañoo use whatever force necessary pour ñu defend seen boppa so fekkee ne police yi moo nekk pour approach gaay and at the end of the day nothing will come out of it for black people pour nga indi ci leeral because you said that they have no legal grounds to arrest these protesters. foog naa sa line bi clear wul xam na mic bi dafa sori woon sa gémmiñ bi but suma understand yaa ngi laajte ndax because wax naa ne police yi had no legal grounds ne I think su ma mënee ndax nit ñi mën nañoo use force tamit pour protection. Wow are you getting me clear now? Yeah. Wow, li ma laaj mooy because da nga wax ne the police have no legal grounds to arrest these protesters. So in a case whereby the police dañ bëggoon a disperse ñi pour use force ndax ñi tamit mënoon nañoo use whatever force necessary pour ñu defend seen boppa and nothing will come out of it. Oh, definitely. You have to understand something, Mr. Camara. Nobody's above the law. I keep telling them, even kiri ñoo daanal nii sax Gambien si ñoom ñoo bàyyi seen law rek waaye kiri ñoo daanal nii su gaa ñëwee sa kër yaa ngi amee kayit yu wóor nga use whatever force necessary. IGP moomul loi dëkk bi IGP salaire fa moo jigéen si nit ñi National Assembly members yi moomuñ loi dëkk bi CDS moomul loi dëkk bi Barrow si boppam moomul loi dëkk bi NPP UDP kenn moomul loi dëkk bi so the same law bu gaa di enforce the same law boobu noonu law yooyu noonu ñoo la protect moo tax fan I think I mentioned it before ne suñ tasee ko xam ne ku mel ni man la nga ñu ne nag maa not ba soog naa mos nañ ko def suma raka li time yaay jama la woon sax benn police ñëw I think it was a military mu ñëw rek mbég suma raka mu ko téye gars dem police dara génn si you know what I'm saying so this is the thing du ma la tooñ waaye sama tooñee we have a problem because you bleed I bleed man officer bu laafa boobu doon xëcca nit ñi sa di bugg a jas wala man moo jaaxal kooku mën nga koo téye soos ko nice dara du si génna because police yi dañu war a understand ne ñoom they don't own our laws ñoom seen liggéey si police station bi la am ñoom ñooy bunti court si so make sure ne court si loo faa yóbbu na nekk lu wóor lu ko mooy soo tasee ñoo xam ne ni suñ marché la ne xam nañ luwaa bi xam nañ tactics yooyu doon play comme Mr. Kor lu mu dee wax lu mu jógee wax nii la wax naan waaw
it's a national security threat. No, denying them is actually a national security threat, and it has been proven so many times. Yeah, jame time mun don lifin nit ñi deny nit ñi permit lu mujjé national security threat because nu mo mujjé moy da nga ñëw force law nit ñëw dé ci am nga problème su nit ñi dé moy am nga problème because yaa jame lool boko guiné ay protest yu ndaw yi ni mu jël arrest nit ñi di bay fu ne loolu dafa tilimal sa loxo. Exactly. That's what it was. Yeah. Dafa melni yow let's just say like again su nekké né nit am na jabaram su jabaram waxé mu déglu ko su ñëwé traité jabaram né waaw sa aljana suma ron tankala né nga ni ak ni den jabaru dem be understand né ki is full of nonsense bobu né ko di dox xam nga da nga escalate si violence, right? So bobu defu tam li nga def mo da nga door. So the more you do that, the more ngay get yourself in trouble because then da nga get to a point no point of return. So definitely to answer your question, most definitely anybody ko have many police ñew na muy execute unlawful order mun nga ko source nice ñu dem ci court bi holal happen na fi suñ programme bu ñu wax gaay nonu be security officer bu nonu naka defended bopam with those officers mu jëm gaay case bo fan la dem demul fen. That should be a great example ne nobody's above the law. So demé suñu wé ñi né négocier because case bo nu mu jëm ñoo négocier ci ron mujjé gi borom security company bi sax man dama mujjé lose respect for him mané ko yow sen nit ñi ñu leen gaay nga nga because police lay ñu la jox si you see that mindset xam nga rek bëgguma lifin ni pour recommander dañu ma affect suma license mané ko né yow gomlo yalla ya ngi liggéey yow sen nit ñi sa yow duñ la sacrifice a lot sa officers duñ la sacrifice a lot then your business didn't fend because dañu wax né yow suñu liggé ci problème da nga nekk fofu do gina do wax sax mané ko né gina nga joxe statement ñi ngi use sa company bi di ya your company bi né amna kuy ko sa yes sir. Morning sir. Duro. Hey, Mr. Du, welcome to the program. Alhamdulillah. Mr. Du. Alhamdulillah. Awar ma siara yep siara ñu nekk ak garam yep. Jërëjëf. Jërëjëf waay. Mr. Faye, dema dama ko kontaan dema dama ko sa network mu ngi dog li ma yakam doon pour gis Gambia no la gis dema daga dema dama kontaan daga dema dama kontaan definitely harma ko laan ba to ya harma ko okay ci ko jaajëfal xam naa na ñëwaat Mr. Tunkara moom fu naa dem yeah, dafa bëgg a gën a am internet bu strong. Wow. Because bu may wax après ça nga nekk dafa bari noise de yaa ñu dégg waaw moom mun naa kolaat ñu ko jaajëfal rek so waaw mun naa kolaat ñu continue yeah. Wow, so you know what about the unlawful protest at what would be the reaction of the protesters to the announcement? But again, Mr. Du, okay, Bismillah. Yes, sir. Waaw jërëjëf. Waaw démb dama kontaan ci boy démb dañ def rafet na trop mooy li ma doon la wax last time rek kon li problème bi mooy ñun suñ biir yi dañuy ñëw fekk koo xamante ni jaaykat yi jiw la xamul dara nga jël ko solal kooku uniforme ne ko kaay yow yaa war a nekk sécurité bi yow yaa war a gàtt nit ki kooku li mu war a def sax moom du ko xam lan mooy nit ki mu dem ut famille saasaraay itam joxuloo ko nga xaar balaa seeneen bi nga ne yow yaa war a proteste kii nii pour mu war a def proteste ci jàmm ak salaam lan moo tax kii boobu yow joxuloo ko li nga xamante ni mooy àq ak yelleefam yàlla ko ñun mayuloo ko parce que li muy kaas ñun ñëpp Gambien si yëpp seen intérêt la ñoom ñëpp ñoo ci gañ léegi yow mi nga xam ne yaa ko xañ famille bi sax yow am nga si wàlla soo yow nga ne doo ko may famille bi c'est que mu de moom day dem yóbba
kii dem fi nga ko bëgg a yóbbu xam nga boo protest ko mu yóbbu ko ci jaamu ak salaam ñu jot ci jaamu ak salaam waaye nga ne non ba ne da ngay arrêté nit yi di ko di ngeen def protest te dara teewul amul dara loo xamante ni waxuñ ne dañuy yàqal dara waxuñ ne dara dafa xaafoon ngeen ne déedéet doo ko def nga xaar balaa seen leen bi ba nga xam ne biñ nekk ne yow di mënatuloo si dara nga ne yow yaa war a ñëw pour protest yooyu noonu pour ñu dem def seen démonstré ci jaamu ak salaam loolu ban sens la amati day ñëw di ko dee waxtaan naan dañu soxla pour waxtaan pour jaama am kon nag déggoo ba dañ ñëwee ñu ne la booy bàyyi tali bi booy ñu ne leen ñun duñ bàyyi tali bi bu ñu nekk ci tali bi dañu war a dem seen yoon booy ne leen xanaa ñu nekk ci koso bi yooyu amuñ seen raay pour dem seen yoon ñoom it bàyyi leen ñooñu si ngeen leen bàyyi ñu doog a def man sama wax boobu dama si kontaan trop billaay wala talaay non billaay vraiment non ñun saa li ma la wax moo fa nekk rek suñ police yi amuñ training dañuy jël jàngale diw boo xam ne xamul dara nga ñëw jël ko solo koy defoog ne ko kaay yow yaa xam dëkk bi rek la ñuy def mais dëkk bi du mos a jot. jërëjëf Mr Dodo thank you ñu ko jaajëfal rek ñu di see yokk rek lu gaa yi wax mooy comme lu ñu wax fii rek doo mën a wax ne follow luwaa bi nga ne yow doo follow luwaa bi du dem so Mr Camara mu nga ma remind please lu ñu wax. waaw li ma bëggoon a wax rek mooy protest bi soo seetee ni demee ñëpp xam nañ ne politique raxul si day wee concern citizens yoo xamante ni sa maag bi mu ngi xaw a sori waa de waaw li ma doon wax rek mooy concerning di protest waaw protest bi soo seetee di nga gis ne politique raxul si protest bi definitely wala day wee concern citizens yoo xamante ne dañ feel ne what really happened is not right. In Jaye, assets for former President Jammeh was not clear and was not transparent when it comes to the eyes of the Gambian people. So, no legend demand to government you clarify again the list fee. You them apply for it, the Balila for it. Still, they went on with the protest. The protest, still, Ninji Chokle, and come to buy the Gambia, like you give for such protest you building. And then dama jàpp ne lu ci politique raxut loolu moo waral protest bi mel nii so naa gisee protest bi and then looy am pour advice ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk behind this protest seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk pour diisal because ñëpp xam nañ ne Gambia dëkk bu neex la nit ñi dañ bëgg lu yomb ñoo toog gis da nga toog a dara da nga gis ne yaa ngi see am results ñoom ñu ñëw jógee foofu ne nga fekk dégguloo leen woon gisuloo leen woon nga seen loxo yéen so lan ngay advice ni youth si naka lañ war a diwee ak politicians waaw lu ma wax gars yi rek mooy kon ne di def lu ñoo def because they have the right to make sure that you protect not only their future but the future of their children. Mr. Dodo make na a valid point fii ne loo xam ne ni yow daf laa njëriñ parce que ñoom lu ñoo def nga police lu ngeen complain every day de pass back IGP si tooyam bi sama ay gis indi gars yi complain commissioner yi ak seen député yi ñu ngi complain about mobility ak salary so yow ñun lu ñu waxee yow xaalis boobu noonu comme ñi lu ñu waxee nii nga xaalis boobu mun naa dem towards incentives si police yi ak suñu medical system bi so yow police bi yaa ngi gis loolu dafa njëriñ but because you are a puppet to either to the IGP or IGP is a puppet to the president mu ngi yaa integrity ak future yow doo xool ne yow ñi nga bëgg a oppressor si boppam ñoom lu ñoo xee daf laa njëriñ sa njaboot because tey police tey ñaata nit ñoo dee ñaan liif ñaata nit ñoo dee call fii di ut xaalis yi maalo yow lu ñoo xee nii nga ne yow da nga ñëw stop xelaatuloo so lu ma advice youth si ne mooy dañ continuer def lii buñ stop this because the thing is these people will never hold themselves accountable. All they do is defend. Holal officers yoo xam ne ñoom ñoo war a aar nañu si drogue bi ñoo involve woon si drogue si ana case boobu fan la mujjee lu ñëw ñu rey case bu ñëw ñu rey because either Barrow is involved in it or another leader koo xam ne ni Barrow xariti Barrow la is involved in it. They are protecting each other. Waaye yow nga ne yow people have to follow the law yow foo jógee mbaa wér nga luwaa boo xam ne ñu ñëpp la aar du dem xoolal suñ driver's license yi nii dafa wax ne 5 years waaye yow every year nga ne yow da nga arrest nit ñi
or nga park moto yi do joxe driver's license correct nga ne biometrics ni su yang increase payments passport and stuff, but still neklo di provide quality nga ne ferry bi ni su pay yang increase ferry bi, why still those are all security threats. Nga ne yow do your ferry correct do dem nga ne do you ferry yes salary bi tamit the same thing. So luma advising nañ continuer man luma mer rek moy generation bu nekk suñ kanam nga ñom ñu dégg na call ci radio bi di complain ñu la bu understand CFA bi, but this was an opportunity for them ñoom tam ñu génna, but fi la ñoo toog duñ génna de ñi ngi saboté xale yi dañuy yabaate ba pare su ñëwee suñu rajo bi ñu ngi call di complain about the same thing. Complain du génne dara. To stop a bully you have to be a bully. Te gis nañ lu ma dee wax noonu su slogan mo dee use noonu, to stop a bully you have to be a bully. ana police tey ñoo mujjee waaja ñoo mujjee waaja. So if they don't learn from this now, police ñoom seen boppa and IGP if they don't learn from this, they will never learn anything because the youths are ready. Jox nañ gaay fit ba pare so maa ngi wax gaay ne gaay dem ñun suñ gaay bëggee sax mun nañoo support gaay more and more su nekkee wàllum lekk and stuff ñu nekk si biti all day, no problem because we are all in this together. waaye lan mooy suñ fi amoon 10 people ñu mel ni yow dëkk bi dina change. How about yow nga bokk si that 10 people nga xool na dëkk bi di change. This was a strategy. The strategy that ñoom Bob Keita used was great because I saw it coming. Xam nañ ne nit ñi xam nañ Gambian how they think. Duñ génna bañ arrest guy, so they had to do something. Moo tax ma doon has useless politicians yi nii ne yow naa expecté na ñu jox la suñu réew mun loo gën a xeexal nit ñi si loo xam ne nii yaa ngi ko gis mas ñoom Mama Kandeh di ñëw di joxe statement or di disturbaat nit ñi di wax naan. But again the same people ñooy toog ba affaire si gis ne li pay dividend ñu bëgg a ñëw hijack. That's what I'm talking about. Exactly. It's sad. My has because foog naa moo tax ñoom Essa Faal yëpp di génn di how do you expect us to give you our votes nga ne yow we should vote for you ne la jox si réew mi when you cannot even stand up for the youths si loo xam ne ni it's just simple. Kon yow si dana ñëwee doo wax because all they do is masla. Moo tax we need ñoo xam ne nii ñoo xam ne nii amuñ benn bad track record because the reason ñu tax duñ wax mooy they are all involved. Da nga wax naa la fii soo gisee gars yi ñëwuñ génnuñ di wax si affaire ID yi because ñoom dañ ko dee def based on the intelligence that we've gathered ñun ñu ko dee def. Ana saa so yow su nekkee yaa ngi def lii naka ngaa ñëwee si Barrow because Barrow mu ngi woon seen biir mu ngi woon UDP bi for how long. Ana saa so xam na ne ñooñu lu ñu dee def mooy dañuy ñëw the same thing lu ëpp naka yeneen li fi ñu dee def mooy ñëw def ji ko njuuj njaay jox nit ñi ñoo xam ne nekk Gambians suñ voters card pour ñu voter gars yi so xam nga nag loolu duñ kaas waaye soo fi laaloon Adama Barrow wala nga laal fi nga wax fi lu dem si Lawyer Darboe UDP dañoo feesal fi yëpp. So at the end of the day ñoom seen boppa they're not looking out for the best interest of the country. So moo tax ñun we the youth I am encouraging ne we move forward with this. So ñëwee bu ñu fayantoo we will respect you but doo ñëw di use sa kilifa privilege yi nga ne dangaa ñëw di not nit ñi. Waaw su neexoon Barrow tey mun naa nekk di arrest nit ñi na ko taraay su neexoon Barrow tey naa nekk di def li na ko taraay mu xool ñoom puppet yi gars yi ñoom Ismaila ak ñoom naka lañ ko waxee sa this guy youths mën nañu fay trop sax youths are happy. Sabali yow nga ne da nga jàng alquran nga ne da nga gëm yàlla soo ñëwee di kuut alquran bi the only time nga xam lu alquran bi wax rek mooy su lu la fiivo comme kilifa buy mbuboo diina gi rek diina bi mu ne nii yow diina bi sax yoo xam loolu mu wax. So to answer your question, I'm encouraging every youth to protect their future and the future of their generation because tey kilifa yu bari tey soo gisee ñu ngeen mere seen doom yi defaluñu ma li because xeexaluñ gars yi all they think about is themselves. Waaye time boobu suñu xeexal seen doom yi nekkoon time yi seen doom yi ñu ngi lifin waaye time bi ñu bari tey ñu ngi worry about naka ngay fiidee sa jabar naka ngay fiidee sa jëkkër naka ngay fiidee sa doom yi sa papa mu ngi feebar so sa papa dina osayaam ngi feebar
dafa war a am pour call doomi jàmbur si biti pour ñaan leen xaalis pour mun a toppatoo seen health. So ku bëgg a harvest mboha time bi nga koo ji waaye doo ji dugub nga nga harvest mboha du dem. So, Mr. Pai, so how could these unlawful orders like this affect the IEG, Barrow's administration, and any other senior officials in the I'm glad you asked that question because again, set an example, Berek. Elon Musk. This guy was the richest person, right? Or one of the richest person in the world. Because of the fact that dafa jënd président America bi mu ngi def lu ko neex ñoo bëgg a change yëpp ñoo bëgg a ñëw ewi bay yi si gita bi xamul ban bay mu bokk moom gan la waaw exactly. So moom bu mu ñëwee mu ne because xam nga moom psychologically he was bullied growing up. So ku ñëwee bully mu ñëw bi am power pour mun a bully nit ñi ñëw di bully fu nekk waaye xamul ne nit ki sa doole fu mu am foofu la keneen dooleem commencé. You cannot control everything. So si bunta bi tëjee nit ñi dañu uti beneen bunta waaye nga mënoon def nonsense yu xamul ne nit ñi they will go after his business ba léegi fu nekk ni moom foole nañ ko because fii dëkk yu bari fii yaa nga ñaata nit ñoo nekk di control président waaye du njee fiiñ. You could have done it in a way, in a respectful manner, mu humble nga xool na du dem kanam kenn du xam ne moo nekk di control living bi président bi. Why he made America look stupid. He made America look foolish in so many ways. The America because ñi jaay na ñoom kenn la mën a jënda waaye sa président sax ñu ko jënda $200 million, right? So use all the same analogy su nekkoon ne moom def na lu war ndax tey business am na daanu nit ñi ne ñekk di dem di taal Tesla yi ak Tesla station si fii fu ñu charge no. So IGP dafa war understand ne tey su joxee unlawful order nga am police yu stupid yi nii excuse my language because I'm angry. Police yoo xam ne nii yow you are a puppet su ñu ne demal def nga dem def comme xar demal raay nga dem raay doo question dara doo jiital sa integrity. da nga gis ne su demee joxe unlawful order comme li xamu noonu nit dem rey nit fii nii IGP mi ngi am famille si Gambia bi people gonna retaliate. Just recently lu happen rek benn police officer moo dem wax ba case boobu noonu ñu dem shoot an unarmed black man kooku papaam dafa dem jël moto dem rey beneen police officer because of this. This is why it's important you understand situation bu ñu nekka when you keep oppressing people su ñu ñëwee si court houses yi su offices yi defee dara nga manipulate situation bi file bi réer na and stuff people will use other doors. They will come after your family after your home ñu taal ko so this is all threats. Dafa lu mu yàgga di nga génne si place bi yaa jëme ba léegi ñu ngi koo xont Sana Manjang ba léegi ñu ngi koo xont yaa jëme doomam yi ba léegi mënuñoo ñëw Macky Sall non c'est suñu doon def mu ngi dem si mu ngi transfert si doomam yi yàlla tere ko doomam yi su nekkee ne mënut a provide anything loo xam ne ni soo indi mu am kër boo xam ne nii mu ngi ko bill because fii doon am receipt usually so dee bill house foo ko jëlee Gambia so léegi mu bill kër boo xam ne nii moom dafa raba xaalisam mu ñëw mënu loo wone government bi fa nga jëlee xaalis boobu noonu léegi du ñëw loor doomam ñu nangu kër boobu noonu wala njabootam fu ñoo demee ba ñeen ok life is good ñi ngi am xaalis ñu nangu yëpp nga delloo gaay from 0 to 10 I mean from 10 to 0 so these are all things yoo xam ne nii soo nekkee si place bàyyi sa xel again. Another example ma joxe mooy yow su nekkee kilifa yaa ngi force bi di sa jabar di laa waxal nga ko jaay na yow moom yokkee nga rek am bagage si dëkk bi wala sa jëkkër mu laa waxal nga ko jaay na yow rek yaa fi gën a rafet because yaa ngi jaay na nii du loo ko ndax mun ngaa contrôle sa jëkkër lu ma def si biti non ndax mun ngaa contrôle sa jabar lu ma def si biti soo fa nekkut non da nga fa nekk always non dafa nekka so moo tax you lead by example is very important. Muy président nga muy kilifa nga muy kilifa réew nga muy kilifa kër nga lead by example nga xool dangaa jum soo juumee nga wàcca loolu dara ne ko si so li ci war a jàng mooy ne it's not only a national security threat but it is also a threat to their families. It's a national security threat and a threat to their families because people will retaliate because IGP ñaata odli ñoo ko dee toppa benn odli
kiram maybe ñaari officer mo fa nekk ak 4 officers you know because you have to understand something yow mi garre yow yaa nekk disadvantage ne kula planal because kula planal def na surveillance for months set sa routines because so they like a typical Gambian ñoom luñ leen train rek loolu lañ demee black and white la they don't think out of the box so officers suñ ne okay every 2 hours or every 5 minutes 25 minutes or 5:20 mooy 5 minutes or 20 minutes yaa nga def sa rounds or whatever or so suñ gisee okay su paree dafa dem toog naan ataaya mu ngi jël rifle am bi teg ko saay and from a law enforcement standpoint or psychological standpoint you have between 4 to 8 seconds for somebody to react to a threat yow 4 to 8 seconds boobu yow mën ngaa ñëw jël sa rifle bi jóg aim kokko yow ku la attaque mu laa xaar so all these things they need to make sure that just because nit am na fetal mu laa garda rek doesn't mean that he or she can protect you yaa ngi amee sniper fële so moo tax def lu baax so this is to answer your question there are so many ways loo xam ne ni mun naa koo name fii from a security standpoint ne mun nañoo loo seen boppa loo seen joboon and not only that tamit soo génnee because tey maa doon déglu si tooyam mu ngi wax naan ñun ñekko nañ ko civilian so suñ fi jeexee tamit dañoo delluwaat civilian so nit ñi so après moom dafa sim ne moom dafa mel ni moom he's moom su nekkee si kanami caméra bi moom lu mu dee wax moom sax du ko dee xalaat after su jugee su jugee off camera kon lu mu dee wax ne nobody is immune to prosecution but then you have these government officials being involved in corruption illegal behaviors yoo xam ne they should have been arrested by now and prosecuted yéen a ngi compromise case bi di compromise evidences moo tax ma ne ko ne he's very useless incompetent de pare he's a puppet fu mu nekk nii su beneen nguur ñëwee dafa yaaxa carrière am du dem fenn waaye gis nga soo defee lu war comme I think suma job fan yële suma regular job ma ama luwaa bi fii government bi fii suma supervisor bi ñëw di threaten ma ne ko go ahead but after si la change approach am because of the fact ne yaa ngi ma schedule feewu na may war a yóbbu suma doom bi school nga ne ñu ne da ngaa def no call no show because dañ la xaw ma naka I like go ahead you're not gonna intimidate me after mu call out waaw say dama doon xool nga ne ko no I cannot do it ndax mun ngaa ñëw ma ne ko no I cannot do it if you want me to do something you have to come with respect you don't hold my destiny moo tax man suma liggéey I put 150% pour make sure ne soo ñëwee doo am benn leverage on me benn leverage pour ne dama control mentally or psychologically or so defully no balaa loolu I have this there's a difference between ego ak pride jiital sa ego ak pride fu mu dee neexee mooy soo nekkee si dëgga wala soo gisee nit nga ñëw pour contrôle la so lii la IGP ak ñeneen officier war a understand ne ak Barrow si boppam ne soo nekkee njiit they might not be able to get you now, but they can get you later. Ana Macky Sall fu mu demee di foog ne Moroccans dañ ko protect ana mu tey fu mu nekk nii mu ngi toog si kaw nen anytime mu nañ ko delloo Yaya Jammeh anamu so moo tax these people they don't learn from people's mistakes so Barrow is done. Barrow is definitely done. The youths are angry. Thank you very much, Mr. Faye. Because time is going to Sa voice bangin naman, the boss. Wow, loolu laa ma ne Omar dama hand over Omar su ko defee ñu nekk ci platform bi nga xam ne all right thank you Seydou Seydou am na leneen loo xam ne bëgg naa ñu waxtaanee ko mooy affaire yi Bob Keita that statement bu mu joxe I don't know Mr. Faye whether you have seen it. Oh yeah, I'm glad I saw that one. But Mr. Faye, if that was the United States, nit sañna yëkkati allegation ci mel noonu without proof wax ko against the president ndax again nit sañna wax ak president bi record ko probably fekk president bi du ko yëg like in a security standpoint loolu da foofu laa bëgg pour nga waxal ma rek ndax loolu war naa mën a nekk daal
comme moom allegation si mu wax su dee because allegation su ko waxee probably is because dafa am proof maybe dafa record président bi moo tax mu wax loolu but su dee dafa record président bi tamit ndax he can use that recording in the court of law dina ko sañ a def. waaw dafa dépend si lu suñ lu waaye am na mun na ko use personally comme like pour si media bi pour proof ne lu mu wax dëgg la waaye am na yenn laws yoo xam ne nii dañ la dee wax ne balaa nga ko mun a use in court dafa fekk nga laajte beneen party bi ne if like you recorded them like in America here most states in order to use that as evidence you have to the person that you're recording you have to let them know you're recording. Why see me debi mom mun na ko def. And to answer your question soo ko xoolee because ñi wax ne gorom right li statement ne moom moo waaw am nga ko dem beneen puppet la yow you sell your own living because I don't have the evidence but fuñ dee wax ne moo tax ñu ne any reasonable person koo xam ne ni any reasonable person dina believe ne lii make na sense comme man it makes sense because moom somewhat confirm na ne kii wax naa Barrow right because bi ne moom moo waaw moom moo lifin moom moo useful na mu call Barrow pour kii waxaa moom now okay any reasonable person dina wax ne su nga demee court tey dina wax ne okay the question li nga laajte mooy ndax yaa ngi woon on speakerphone nga boo waxul ko si statement am waaw nga su waxoon ne Barrow ak loi bi dafa sew su waxoon ne the guy was si statement am fu nekk ni su amee su kii am su nga demee court sax for defamation of character or whatever it is they cannot do that because su ki amee lawyer bu baax moom lose no opportunity moo soo gisee ñu ne sooy bind report ak statement take us a time make us nga boole fa everything because it could be used against you in the court of law because su nekkee ne sooy wax story su nekkee dëgg la xam nga story boobu doo dee bàyyi dara waaw so there's a reason to believe ne bokk na lu mu ko wax après not only that time it's so simple when you investigate these things xoolal call records rek that day kii confirm na ne moom te kii he is close to President Barrow this Dabo kii bu mu paree mi ne call na looyaam bi wax na ko lii ak lii bés boobu noonu so da ngaa gis ne those are all evidence to wane ne ok bés bi call na kii nii de pare wane na ne tamit joxe na accounts ne demoon na si gars yi seen lifin yi naka seen programmes yi whatever pour waxaa President Barrow waaye amutoon chance bi. So well, in the Gambia, usually it's very difficult for personal allegations here. Nga mun am proof, and I think Monday I want to believe na so gise Bob wako am na proof, and mun ko def against the let's say we have to agree that he's the number one citizen in the Gambia. So allegations are very serious because he's trying to sway the public away from what just happened. Moy unity bi nga xamne do yi def nañ ko be am success bi nga xamne am nañ ko ci protest bu ñu doon def. All of a sudden dafa roube affaire bi buga see dugal intérêt boobu because Bob is known to have political ambitions loolu is very clear but he wants to use this occasion pour mu gën a fasal boppam and dafa mel ni he was so naive enough to do that but man I just want to believe that he has to have the evidences because ñun man bu ma jàngal journalism si sa bu ma doon jàngal mu ne ma ne si sa liggéey most of the time so you have to make sure that you have evidences that can stand the test of time and this kind of allegations man dama gom ne Bob dafa soxla pour am evidences that can stand the test of time parce que dafa am pour proof ko otherwise dafa dugal boppam in no not really in this situation xam nga yéen am nga lu nekk dafa am loophole so xamee lu waa bi dégg comme kii right now ku génnee report yi Jammeh's asset bi nii ñi ngi wax na Amadou Ba mi ne daf ko sue all that stuff loo ko sue is a journalist su demee court lu waaye daf ko protect mun naa la wane sources yi la what you gonna do you can go around that right but all you need is just little bit of truth and a little bit of truth nga faa def te moom he's a politician comme noo ko waxee Mom, right now he cannot get in trouble because number one, it was confirmed by Barrow's ally. They called it happen. They called it take place. It was already confirmed by him, by this man Dabo, right? And not only that, all that stuff.
So not only that, I mean, from Kumase, one politician la. So he's not wrong. If he's a politician, what are you as a politician? You have to make sure ne bul jox nit ñi bal pour ñu xeex la. So at the end of the day, Barrow moom moo war a take a step back. Mu xam lu ma wax nit ñi nu ma waxee, because it will always be used against him. Because politicians, you know, they win here in America and other countries. Naka lañ dee génnee politicians yi America dañuy try pour find out xoolal Ousmane Sonko naka la gaay bugg a defoon ak keneen balaa Ousmane Sonko naka la gaay daan génnee gaay si election lifin bi campagne bi dañoo ñëw find something they use it against you. Léegi ñu ñëw wax no dara loo xam ne yaxa sa der waaye su nekkee ne mun ngaa ñëw wax ne let's just say kii confirme mu toon ne kii wax na lii ak lii ne kii call na président Barrow, then da ngaa gis ne président Barrow wala su nekkoon ne amuloon evidence of that call, président Barrow mun naa ñëw sue ko for defamation of character civilly, right? Wow. So in this case, Bob, I don't see anything he did wrong, because he used it as an advantage to boost his political career. I would have done the same thing if I was a politician. What is very important is if you're a politician, nga xam li nga wax biti. But man, I disagree with the timing of his agenda. Because right now, what government we are saying is nañ try ñu nekk benn. Nañ jël politics ñu set ko aside su ko defee ñu mën a fight a cause. And right now, government, I went to the protest and I have seen the young youth that were there. I can say for a fact, most of those people that I've seen there, you know, most of them, so election amounted, so you don't so you can't do them Sunday elect, so them Sunday Jakarta. To be honest, they are independent youth. So you cannot so munga am sa political agenda nga defé ko fenen. But from ko defé man I disagree with him on that. I'm with you. Everybody has their own opinion, but you also have to understand it from a psychological standpoint. Comme waxon na ko fi niki soko mere rek lu am ci daf ko guiné. Because you have to understand, Bob Kera then got taken illegally for 2 years, right? When you are the same thing, mugis the injustice we going on. So mugis ne ko hamani mom lañ farlon pour mu andi change bobu nonu. Still mu ngi repeat the same nonsense. So there's a personal interest in it. I agree with you, but at the same time, dafa mer. Rasaga ne haral legi dama fipu. Hanga waxoon naa ko fi ne soo nekkee kilifa yaa ngi not nga am jabar yu bari yaa ngi not kenn si ñoom muy muñ di muñ hanga bés dina ñëw su dee ba affaire si fees dafa fippu mu commencé di wax si sigaret si biti, you know, mun loo def lii amuloo dépasse sa param yi nga def nii yaa ngi dee ak bor yaa ngi understand nga yow ngi uñu sigaret comme like situation you have right now, comme ñu nekk di dimbale right now ñu bari ñu ngi wax loo xam ne nii solentry ton right duñ gën a di ko wax. So there are all other circumstances around this that we have to consider. Yes, I agree with you. So nañ def lii warutoon a use sax waroon a bàyyi ba affaire si passé then mu ñëw gën a wax. At this point, he used it to his advantage. I mean, he's at the end of the day, like I said, as a politician, he's a politician. You're gonna use whatever it takes. Politicians. No, man, as an independent youth, I really got mad with him. To be honest, I don't like the idea that. I understand. At this moment. I totally understand. Maybe, like I said, still the show. Like you said, I agree with you. Because this, like you said, this was the wrong timing. Then you get here together, let's come together. Has something to do with politics. Understand? And then now you're in politics here. Then I guess the family policy doing what wow new amulo permit for protest. Then they have the right to protest. So which is which? You're gonna end up looking stupid. So if he's dealing with people like you, me, you know how many then they hell out. Saidou la mooy saxala parce que man su ma nekkoon président bi moom I will test the waters mooy boy bi dinaa ko press ba ma seet na dina génne evidences otherwise dina am problème. But evidence is there though. Man suma xalaat si ma at the time but
because xam nga laajte naa ko sa mic bi boy la wala sa mic bi la de sen xaw ma ndax ban yëf mo nekk di no use my earphone sama ngi use ko but I don't know why xaw ma lu xew da ngay sori da ko jege dafa am noise waaw man li laajte naa ko fi sa fay waaw protest yu mel lan moo tax many a times politicians fële seen loxo rek parce que Gambien si ñëw respond because Gambien seen bopp Gambien bi ñu see ko ci président Barrow ak government Gambien ñu lañ yaakaar ci gis politicians ñoo nekk benn saako you understand so su fekkee ne ngay fight a cause boobu loolu amaguñ si ci soxla sax foog naa ne waroon naa mën a wax leneen loo xam ne same line that cause rather than your personal conversation with the president who was personal with Bob and the president you understand because su fekkee ne am na sax bu Bob doon communicate with the president no one within those people who nekk ci gathering bi were aware so daf doon nice fekkee ne stick na to the cause waaye par exemple ñun suñu problème mooy duñ dee stick ci cause because gis nga dafa am lu fa feeñ mooy ne moom lu politicien yu màgget yi dee def luñ dafa mel ni moom tamit loolu la bëgg a start because gis na ne politicien la te affaire si mu ngi right on track youth si génn si nañ gis nañ ne am nañ ndam sax because ñu nañu wax ne ñoom ñoo win a gom so far donc ñu daan nañ famit ñu génn a post ñu protest ñu arrest youth si génn si demande nañ leen am police so loolu it was a clear victory tam la so stick to the cause waaye bu gën a profité defar boppam pour gën a teg boppam ci because Gambia su ñu gis ne bi it has not to win the Gambia léegi affaire yi bopp kenn la rek come on people like step back. I agree. Nobody wants the sacrifice pour def lu gën a am jamono bi nekk stepping stone daal I agree. So man foofu laa ko gis very bad so amee beneen opportunity another platform na ko wax because right now lii mënoon na koo use because lii képp ku si participer rek yow dafa am la Gambie di xoolee ëllëg because dañoo wax moom métier bu kenn génnutee ñii ñoo mobilise ndaw yi génn pour laaj accountability ci alal loolu so it's very important ak leneen loo wax waaw ak leneen lu Omar wax tamit dama xamul lan la ko gis dafay because ay man I believe que su fekkee ne da nga maa record maa ngi am a personal conversation bi da nga ma war a yëgal ne you are recording me so what of su ma demee ba si kanam yëgatu ma ne you are recording me ma ko recording foog naa sa waa ji dafa war di use headphone de boy waaw headphone xam ni foog nga ut headphone otherwise sa wax ji dafa du leer and ngelaw tamit waaw lu ma wax rek mooy Mr Faye su fekkee ne nit am na conversation with you a private conversation comme like say man yow waxtaan ak yow private yang ma record without my consent you don't need to notify me that you are recording me you understand so ñu dem ba tollu foo xamante ne nii am nañ a case bi agara in court so nga use that conversation you use that recording to make sure ne yow di nga am evidence ci li nga xamante ne moom nga nekk di the court of law so therefore evidently provide la ko loolu is one aspect of the case but again ndax man tamit awma loi ci sa kaw ne record nga ma without notifying me yang ma record and our conversation was based on private conversation and it was personal perfect lab waaw jërëjëf comme ko waxee rek I agree with both of you guys gis naa seen point so morally it's wrong understand nga pour mu war a andi loolu right now because right now mu ngi try pour distract nit ñi pour shift the course to his political interest but sa question is ma ko war a answer mooy in court loi dafa sew su nekkee ne loi bi wax na ne su la nit recordé te waxul la ko lii la loi bi di wax that brings me back I remember Mr. Tunkara foo waxee ne constitution bi lii la wax why do we have to have that public order law waaye man la public order law daf laa guide so da nga gis ne su fa nekkul then da nga gis ne su ñu demee def nonsense you cannot prosecute them so su nekkee suñu luwaayu Gambia wax na ne soo recordé nit te yëgut ko
either limo la se feka wala it's not going to be admissible in court. The question now becomes ndax ki amna enough evidence pour Barrow, because you need only a little bit, about 51% pour prove the case in civil court, right? So let's say, why at this point Barrow do muna win case bini because ku jigeen ci mom already confirmed na ki wax na Barrow. There's evidence right there. Exactly. Then Bob Keita mun na fight case with the one and bu Barrow don wax, because according to Bob Keita's statement nekuton respond. Okay la don wax. Understand? So su nekkutoon speakerphone, there is no way this Mr. Daba muy xam Barrow lu doon wax si beneen phone bi. So foofu la question du ñëwee waaye evidence dina wax ne nañu waxuñ bëgguma mu fa ba pare waaye in court it has to be a law pour ñu mun a pour de loi bi su waxee ne ok dem nga record kii illegally den nga lifin ko den yow lii moo laa lifin waaye wala li nga sa evidence bi it's not going to be admissible in court because kii boo ko doon record waxuloo ko. So dafa different ak investigations nag investigators yi am na yenn investigations yi nga def you don't have to tell people that you recorded them because you're trying to gather evidence and defend yourself. Comme like maanaam let's just say in this case nekkoon ne Barrow moo ko record, right? Su nekkoon Barrow moo record conversation bi nii then Bob Keita ñoo génn a wax. That's a mun nañ ko charge on a false publication because moom ko publish, right? And not only that, Barrow mun na ko hit with a defamation of character because Barrow mu ngi am evidence pour prove ne kii lu mu wax dëgg la wax nañ waaye mu ngi prove the conversation bi ne lii la gaay wax so du dëgg. So Bob Keita in that case mun nañ ko jàppa legally or d'après security like a criminal court or at the same time civil court bi tamit definitely. Baax na suñu time bi jot na anyway maa ngi ne ko continuer ëllëg si réew bi soobee yàlla ñu rafetlu ñi nga xam ne ñoom ñoo kooloon yëpp ak contribution si nga xam ne nag jaar na fi Mr. Faye if so amul loo see yokk rek xam naa dañu rapport bés ba incha allah. Well, thank you for the program. These questions are great because nini la ñoo jàngee understand dafa tax ñi gëna protect seen boppa because doo mën a yóbbu nit ci yoonu loi te amul evidence so for so many years moo tax politicians yi mënuñoo def dara because da nga gis ko gën a wax du ñëw evidence understand so nit ñi they wouldn't take you serious so lépp looy def make sure nga am foko where. And again, as usual, be good to your families because nit ñi fofu lañ outé légui nga gis ko xamné mu ngi julli every day di gëné sara every day why life am mu ngi am problème lu ko waral moy nu mo démé family because dafa ñëw ci family am ko xamné moko togal mu lekka ci njobotam su amé $100 mu jël ATV di ko jox ndoy si biti o di ko jox extended family léegi 20 bi ne ko bu naxatoo ak family koo xam ne ni nga ne moom moo la jural ay doom di toog si doo ko jox lu correct ana saa après su la óoree ne things are gonna be tough bilal système boo xam ne nii yaa jabaru da ngeen a liggéey ngeen dimbalante ana saa si néeg bi nekkul ne bul wax ne góor mooy def li yow su ma defee li dañoo war a duma góor loolu at yooyu dañ fa passé loolu suñ papa yi dañ leen wax si loolu góor moo war a def li non let's work together build a generational wealth yow tamit góor bi sooy lii da ngaa lii doole ne nañ work together soo affaire si baaxee nga dem pasar bagage yooyu noonu moomal ko sa boppa du dem so bari naa jaajëfal yàlla jërëjëf inshallah. Thank you, Mr. Tunkara. Thank you, Mr. Kamara. Thank you so much, Mr. Faye. Seydou jërëjëf. Thank you, Mamadou Espa. Si sa message bi Gando Jallow, good morning. Thank you so much. Ba ëllëg inshallah si FM radio from 2 to 3 p.m. inshallah. Jërëjëf. Mr. Ba am na lu waay. Mr. Ba nga wax dëgg la. They try to use that for their political gain, but ñun youth ñi ñoo war a eewu comme yéen ñoom Amar nu ngay highlighté lii ne